El modelo económico de extraer, producir, desperdiciar está llegando al límite de su capacidad física. Ya que este sistema lineal de producción explota una reserva finita de recursos naturales. Para hacer frente a esta problemática, la economía circular viene a redefinir el modelo de crecimiento actual. Esto implica eliminar los residuos y contaminación desde el diseño del sistema, buscando reconstruir el capital financiero, humano, social y natural con una economía eficiente en el uso de recursos. Apoyando una transición hacia fuentes de energía renovable, la creación de modelos de negocio innovadores y una fuerte colaboración de distintas organizaciones. Es por esto que hoy estamos reunidos, para poder conversar y reflexionar sobre esta mega tendencia que está transformando el mundo y que sin lugar a dudas impactará en la calidad de vida de las personas. Bienvenidos a Innovación 2050 en Economía Circular. Muy buenos días. Les damos la bienvenida a esta tercera y última jornada de Innovación 2050, un encuentro internacional que busca promover, discutir e instalar capacidades en torno a megatendencias que están transformando el mundo. Esta es una iniciativa del Centro de Innovación UC en alianza con Eurochile y Triciclos. Agradecemos también a nuestros media partners Radio Biobío, El Mostrador y El Diario Financiero. Les comentamos que estamos transmitiendo a través de Welcu Live y YouTube Live, y pueden compartir sus comentarios sobre este evento a través de nuestras redes sociales con el hashtag Innovación 2050. Para dar inicio a esta tercera jornada, damos la bienvenida a la Deja Godina, presidenta del Grupo de Coordinación de la Plataforma de Actores Europeos de Economía Circular y fundadora y CEO de Circular Change. La Deja forma parte de las 23 mujeres del futuro, distinguidas por la Unión Europea por su aporte en ciencia, investigación e innovación. Así que para nosotros es un honor contar con ella. Sin más que agregar, los dejo con su presentación. La Deja, thank you so much for being here with us. Hello, everyone. Thank you for having me here, for inviting me. I'm really privileged to be today with you. So I'm looking forward for this, let's say, joint adventure today. Hopefully, it will be a kind of inspiration more than just a presentation. So the purpose of my speech is really to open the space to think about the present and to imagine the future. Despite the fact that we are living in very challenging times, there is still hope and there is space for co-creation and for innovation. So thank you very much for having me here, and I will just give you a few thoughts, and afterwards, of course, we can discuss and return to that, what will trigger you most. So please, can you start my presentation? Okay. So I would like to start with the quote that life can only be understood backwards, but it must be lived forwards. This is a quote by the famous philosopher Kierkegaard, and I use it because just nowadays we are thinking about that, oh, how nice it used to be, and at the same time we are now creating the future and co-creating the future in which we and our kids are hopefully going to live. So please go on. While thinking this future, the invitation came by your organization, and I see it as another sign of synchronicity, because your organization on one side and our Circular Change, we are both sharing the mission to connect the right dots. So to really empower and encourage those who are willing to contribute to the better future. And I was very pleased when I saw how impactful your organization is, that within your innovation center, you have so many bright minds, and you managed to find funds to invest into innovation. And of course, you already created a lot of impactful projects. So first of all, congratulations to the whole team behind and to everyone who is
contributing to this really important story. Next, please. Let's see, yes, what our story today is going to be. So I'm very much in the storytelling, because I believe that particularly now, in times when we cannot come together and touch and hug and feel each other, at least we can share stories. So through stories we learn, through stories we bring knowledge from one generation to another. So I will really try to make this a kind of a storytelling format. I will touch 5 points. First, how to be innovative when we are scared to death. The second, how to imagine. So how to do these foresight exercises like this one for 2050 and beyond. And exactly this is the topic of your event. The third relates to circular economy that I see like the playground for the systemic change. The fourth is about orchestrating innovation. What is needed really to be innovative, and what kind of leadership can support this spirit? And the last thing is always key takeaways. I will try to wrap it up at the end, but it's up to you to take the messages that you will find relevant for you during our, let's say, time spent together. Please, the next one. So starting with that. How to be innovative when we are scared to death. Next slide, please. So today we are faced with facts that are not encouraging. Every day the media is bombarding us with the numbers. How many people died? How many people got sick? What is COVID bringing to different countries? What kind of measures have been taken? So it is really something what does not make us feel comfortable. We feel scared, as I said. We feel isolated. We feel lonely, very much or very often also confused. Sometimes we are even accusing others because the situation like that is happening to us, and so on and so on. So within this situation now, we have to be actually creative and innovative, but it's not an easy task. And what we are putting now, what is the positive side of the message, is that we are really putting health before wealth. So putting health before wealth means that we are also focusing on the solutions that might not be very profitable short term, but can bring very positive results long term. And this is very much aligned with the message of the whole sustainability and the development that is based on the principles of circular economy. Next, please. So in this situation, things have changed also from the perspective of Maslow. Probably you are familiar with his hierarchy pyramid. And it is interesting how things have changed if we look to this pyramid from the perspective of, I wouldn't say post-pandemic situation, because we are still in this pandemic situation, and most likely we will have to embrace it in a way and live with it. And if we think about that, what all of a sudden became the most essential for us, it was not something what was before, so what is on the top of this pyramid. It was not about how to fulfill ourselves, how to find our mission in life, how to live our purpose, but it was very basic. So where am I going to sleep? What am I going to eat? Who am I going to meet? And so on. So very basic needs came out. And the same for the environment in which we are working. So it refers very much to our work, to our working space, because before we took everything for granted. Most of the things, I wouldn't say everything, but it was normal that we go every morning to the office, so that the computer is there, our friends are there, we're drinking coffee, chatting around. Then there are projects coming in, we are working on the projects, and so on and so on. Now, all of a sudden, this has changed. And also regarding our position within the whole system, we as humans who are contributing to this creativity, innovation, and everything related to imagining this future, we are in a very different situation. Like now, I'm sitting here in Slovenia, the only country with love in its name.
and you're sitting in Chile or elsewhere around the globe, and we are sharing these thoughts, and we are at the very same moment thinking about something what we would do together in one place, most likely in Chile, a year ago. So things are changing, and the priorities are changing very much. So the next one, please. Based on that, on this change, the situation and the cases that are showing us how the whole environment and the business environment, as well as our daily habits, are changing. We have proofs already. I choose, because I said that I will base everything very much on the story, I choose 3 examples. The first one is what popped out in Slovenia, but elsewhere as well. So all of a sudden, after the COVID or within the COVID, we realized how dependent we are on the import of the food, of the vegetables and fruits and other foods. So the local community started, and the local farmers started to promote their products much more than they used to before. And we, users and consumers, became much more responsive. So a lot of platforms, digital platforms, popped up, and we started to order these fruits and vegetables from local farmers. Something what was there before as well, but we preferred to go to the supermarket and buy imported ingredients. But now we realized how blessed actually we are and privileged that we can buy the food for the local farmers. So this is something what is very much related to this first need. What am I going to eat, and from whom am I going to buy the food? So our relation toward food has changed. The second example is also from Slovenia, and it is that the company Valpex, they're collecting, the previous slide, please, yes, they're collecting Tetra Paks, so where the milk is packed and the other drink, soft drinks and so on, and they're producing toilet paper and other hygienic paper by recycling Tetra Paks. So you remember the whole story around toilet paper at the very beginning of the COVID, and this is one nice example of how now the toilet paper is produced from something what used to be waste. And the third one I like very much. This is a colleague of mine who lives in Silicon Valley and is the owner of one of the big accelerators there. But he's from India, and he moved back home during the lockdown. And here you can see him, how he is visiting the hairdresser. So very essential need to cut the hair is now done in the nature with all the prevention that is needed. So I just wanted to show you how things in our daily life are changing, and how very much these cases are related to our basic needs. And the next one, please. So moving from that, how we resonate with the needs and with the values, of course, we are moving now to the second important pillar of this presentation, and it is about how to imagine life. So a kind of foresight exercises are taking place to really imagine the life, not only tomorrow, but let's say many years ahead of us. Next, please. So we are not the first one who is trying to imagine. I believe that you all know John Lennon, who was singing "Imagine all the people living life in peace" many years ago. And I see this crisis also as an opportunity to rethink what his message was back then, and to consider the future where really we can all live in peace and where we can all live a decent life. So for achieving that, innovation is absolutely needed. And we can, and there is another quote here saying that innovation is nothing else than imagine the future and fill in the gaps. So we really need this capability to imagine things out of the box, not just to repeat something, but to think out of the box and then to fill those gaps with new solutions. Next, please. When imagining things, here in Europe, we have a privilege, again, to have a very good compass for imagining the future that is called
the new Green Deal. So if I take a quote of our EU Commissioner, the President of the EU Commission, Ursula von der Leyen, she said that it is the Europe that I believe can emerge from this crisis. One that does everything it can to protect lives and livelihoods. One that is open to the world but can take care of itself. One that is more resilient, green, and digital, and that invests in the future together. So here, I think that this message is very strong because on one side, it is giving us the responsibility to behave in a way that we are capable of taking care of ourselves. But at the same time, it is opening the space for the collaboration and co-creation because we are so interdependent and interconnected all around the globe that Europe alone cannot come through this crisis without the collaboration and engagement of the others. And of course, we have the Sustainable Development Goals, the 17 goals that resonates very much with this new Green Deal. And I like to say that it was somehow visionary because everything has been written before COVID. If you go now through the SDGs, if you read carefully the Green Deal as well as the Circular Economy Action Plan, these are a kind of guidelines or cookbooks for that, how to keep on going and what to bring into the practice to survive and to not just to overcome this COVID crisis, but even more important, to overcome the climate crisis. So the next slide, please. Based on that, what we have in Green Deal, we have a challenge ahead of us. And this challenge, from my perspective, is whether we will be wise enough to invest not only financial resources, but also other resources like human resources, natural resources, into something what will bring us prosperity. As you know, now in Europe, a lot of money has been allocated as a recovery budget or a recovery funds. And most of them, you can see on this slide, will be invested in the green sustainable solutions. So back to what I said before, without having the capability now to use the knowledge we have, to use the data we have, to use all the reports we have written in the past, but really to think now based on that, out of the box, to open our minds, to shift our mindset, and really to think in an innovative way. Without that, the money cannot be well invested because it will not be invested into something new, into something what we need to overcome the patterns that brought us to the situation in which we are. So now is the momentum really to do these foresight exercises, to base on the knowledge, as I said, but to really think for the future. Next, please. So we have one great model, and this is Kate Rockford. She wrote a book, Donut Economics, and what is even more important now, her model is implemented on different levels. The principle of this model is that we have to do everything within the planetary boundaries. Are limited, and we cannot behave like there are no limits. But it does not mean that we cannot live a quality life within these boundaries. And here I'm coming back to what I said just before. By rethinking what we have, how we behave, how we organize our businesses, how the value chains are connected, how the whole system works, to rethink all that, by doing so, we can really come to the solutions that are sustainable and that can bring us forward. And for example, the city of Amsterdam is working on this model right now to find a kind of the scenario for recovery of the Amsterdam. So it is something what is very applicable, and I'm encouraging everyone to read the book and to get inspired by the thoughts that and the models that are introduced. Next, please. Because it is always important to say where we can do something or where we can contribute, I choose the second story here before I explain a little bit what is going on. And
Here is another example of an activity of the project that is called BioSphere. And I'm chairing the group of great experts, and we are jointly working on this foresight exercise for 2050 to really support the member states here in, let's say, eastern part of Europe, central and eastern part, to find the new scenarios for developing bioeconomy and circular economy in the future. So that is exactly what you are most likely working on within different contexts. I'm working with the Euro Chile as well on the one scenario that is called Circular Economy National Roadmap for Chile. And these exercises are very much needed, exactly for what I said before, to first map everything what we have, to have an insight into the stakeholders that are active on the ground, and then to reach bottom-up and top-down approach and really co-create the solutions that can lead us to this prosperous future. Next, please. So we are entering now into the third chapter, what this circular economy is actually about. So I like to call it the playground for systemic change. And let's see the model that has been already introduced for sure by Joss from Ellen MacArthur Foundation, and you're familiar with this butterfly that became an icon of circular economy system. So to say in a nutshell what the circular economy is about, I like to say that it is about maintaining value for as long as possible. So in the production cycle as well as when we use things, so in consumption cycle as well. But it is important as well that we design everything what we produce in a way that we can maintain this value, so that the things are designed very clever, so that we can repair them, refurbish them, and then at the very end recycle. So not to take and throw it away like it used to be in a linear principle, but really to maintain them for as long as possible. On the other hand, we have the whole biosphere. And as I said before, the foresight exercise on which we are working is dealing exactly with this part as well. How also to treat the whole biosphere and the all natural resources in a way that we are not destroying them, but that we are closing the loops and really taking care of that the biodiversity is not affected as much as we can, of course, and that we are closing the loops on that side as well. So the model of butterfly is showing us the whole system and how the circular economy can actually contribute to that we use less, and of course that we produce less waste. But the main mantra here is less production and less consumption. And it is aligned with SDG number 12 as well. So again, I would like to say it does not mean that we do not live quality life. It just means that we produce things differently and take care of those things in a different manner. Next, please. When talking about circular economy, I like to say also that it is not something new, particularly if you look at a generation or two generations back, like my grandmother, for example, she lived a perfect circular life, very sustainable. She took care of everything and she didn't waste anything. So this is something what also the farmers understand very well, because when they give their property to, let's say, to the son or the daughter, they always say, take care of this property and maintain the value and keep it at least as good and valuable as it is now. So we should do the same with our planet, to maintain it at least in the condition as we got it. So to do that, it is very important that we manage everything in a very systemic way, so that we understand this interdependency of actions, of all, not only activities, but also of areas like how mobility is interconnected with the food production, or how tourism is interconnected with mobility, and so on and so on. So there is another nice, let's call it a kind of compass for collective leadership
I will not go into the details. It is Professor Petra Kunkel from Club of Rome who created it, and it is guiding us through that, what is needed really to navigate and to orchestrate all different areas in a way that we assure sustainability. So for every leader, it is a very good tool. Next slide, please. Another thing that I find interesting and relevant is this kind of pyramid introduced by a Finnish company, the hub concept. And when we are talking about innovation, it is very important where are the anchors of this innovation. And in this scheme, you can see that there are different, let's say, pillars that are in this pyramid. And we have to find out how the innovation is driven in our country or in our ecosystem. Because I mentioned before the Indian guy from Silicon Valley, for example, in the United States, the anchors of innovations are absolutely in private business sector and in private capital. While, let's say, in our countries here in Europe, it is much more public-private partnership, and it is much more related to the universities and so on. So it is important to find out where the anchors for innovation are and then orchestrate them with others so that we can really move forward and engage all the stakeholders that are needed in this process. Next slide, please. Here we are coming to the Circular Economy Action Plan. So I would just like to say, as I mentioned before, that it is a very valuable document, and I like to call it a cookbook, because within this document you can find a lot of guidelines for that, how to move in the circular direction. So it relates to the specific sectors where you can implement change. It relates to the change of business models. It relates to the finances that are available, and what is also important, it relates to the human capital as well, because I think this is the major part here. Innovation as such cannot happen without the human brains and without our interventions and our collaborations. So I strongly recommend you also to take a look at Circular Economy Action Plan and find some inspiration in that as well. Next, please. Okay. Yeah. So while we are in Europe and circular economy, of course, I would like to invite you also to follow us, and not only follow us within the European Circular Economy Stakeholder Platform, but also contribute. So this platform wants to be really a network of networks. And as a chair, I'm encouraging everyone wherever I can to contribute, not only to take a look at the platform on the web, but also to send the invitations for the events, to share the voice of the projects you're working on. And if you take a look, now Chile is already presented because exactly of our collaboration, and events are regularly published. So feel free to visit the site and to contribute your cases, and also to find the partners for the projects on which you are working on. So that is something very valuable, and I hope and believe that this platform will grow in the future. Next, please. Another great organization is Sitra from Finland. Some of you might be familiar with them because they did great stuff in innovation. They have the Innovation Fund that is 60 years old. This is Sitra, actually. And they have great playbook also for circular economy business models. But here I choose another thing, and this is a kind of iceberg, showing how important it is to think about values, behavior, and mindset when thinking about the solutions. So next slide, please. Why I'm referring to that is also that while we have been working on the national roadmap for circular economy in Slovenia, we introduced, before Sitra introduced their model, we introduced our circular triangle, emphasizing exactly that circular culture is of crucial importance when
managing circular economy and when contributing to the circular change. Because without having all three angles covered, so without circular culture, circular economy models cannot be implemented and circular change cannot happen. So everything is interconnected. This is the third story, and now we are moving to the fourth one, please. This is about orchestrating the innovation and about the mindset that is needed nowadays. So please, the next one. It starts with, I would say, my role model. I really admire the Prime Minister of the New Zealand. And what she's saying in her quotes often is that she was faced with this kind of, not the barrier, but really the comments that you cannot be empathetic and strong at the same time. But what she's doing is she's proving that exactly this is the formula that we need nowadays. Because we need this open mind, but we also need open heart. And without this combination, things cannot move forward. And when talking about innovation, when talking about creating this new reality, we really need this feeling that we are seen, that we are heard, that we are engaged into this co-creation. We do need authorities that are including us. So we don't need someone who is telling us what to do, but we need the orchestrators of the dialogue, and then we can co-create so much needed solutions. So understanding the systems, empowering people, maintaining value, closing the loops wherever possible, looking for opportunities for collaboration and co-creation in the search of innovative systemic solutions. That is what is under this umbrella of leadership, as I understand it, and as leaders as this one are proving that it's possible to move forward. Next, please. I would like to stress another important aspect, because when talking about innovation, we quite often confuse creativity, invention, and innovation. This is not the same thing. And sometimes creativity is enough, the other time invention is something what is good enough, but innovation is something what is then also very new, but also proved on the market. And I just picked 3 examples. If we go on, please, with the slides showing that it is great in the context of circular economy if we are only creative. Like the first example showing us how the creatives are using the materials and then not recycling them, but reusing them for producing products like this backpack or other bags or something. So this is something what is very creative, but it's not innovative. On the other hand, we have example of Philips that is now selling lighting instead of bulbs, meaning that they're offering service instead of product. This is something what is very inventive. And you can see how they did that in Schiphol Airport in the Netherlands, for example. And the third example is about innovation. So this is Aquafil company with the new innovative material Economía that is produced, the nylon that is produced from fishing nets and other waste material. So this is innovation. I just wanted to stress it because sometimes we mix innovation, invention, and just creative solutions. So everything is important, but not everything is innovation. Next, please. Here is another, let's say, role model, Van Houten, the CEO from Philips. And years ago, he wrote this kind of manifesto about circular economy and this shift. And as you can see, he's proving that in practice, like I just introduced the example of moving from products to services in the lighting. And here he said that when we will take a look back and see what circular economy actually brought, that we will see that this was a kind of revolution. Next, please. And why I mentioned before the Citra and the business models that they're introducing, not they're introducing, but they explain them very much, very nicely in a playbook that you can find online. So another source of not only inspiration, but very good tool to think about your business models. And here you can see how different options are available
for the transition from linear to circular business models. So take a look and you will see that sometimes it is about moving from products to services. Sometimes it is just about maintaining something for a longer time, so to repair it. Sometimes it is how to adjust your value chain. So different options, and at whatever point you stand, or in whichever industry or area you are operating, there is always an opportunity to become more circular. So there is no excuse. Whether you are working at school or if you are the owner of the mining, you can become more circular. Just explore it. Next, please. So to now conclude with that, with the last story in a way, I mentioned before Mr. Van Houten from Philips, and I was privileged enough to meet him also in Davos when we were both nominated for the Leadership Award, the Circulars. And he was the winner. I was only the finalist, but of course he deserves everything and even more. But why I pointed it out, and another award that was mentioned at the beginning as well, now I have been listed as one of 23 women of the future. Why I think this kind of awards are important, not because of acknowledging us or giving us a certain mark or whatever, but because of the opportunity we get through that. Before, there was also opportunity to meet in person, like I meet a lot of people in Davos during the ceremony, and we came in contact and started to collaborate. But even now, it gives us the opportunity to spread the voice and to include others, because what we achieved because of the others and with the help of the others. And I really feel that now I'm here to help others as well to flourish and to find their purpose and to live their purpose. So next one, please. So just in a nutshell, to conclude this presentation, just to tell you a little bit about who am I. So I have been introduced at the very beginning, but I'm a woman with several hats working on several areas, but they're all connected with circular economy. So collaborating with different associations, chairing the platform in Brussels, organizing also the International Conference on Circular Economy in Slovenia, now for the 5th time already online, collaborating with Japan and the Shisha University, being a part of the circular hotspot of Holland, and so on and so on. So what I'm trying to do with my work is really, and with our platform Circular Change, is to be the best entry point for your circular journey. We don't have all the knowledge, but we have a lot of connections, so whoever needs to be connected and encouraged is more than welcome. The next one, please. So to conclude our journey, here are some takeaways, but as I said, you should make your list. What I tried to deliver through this inspirational talk is that you think about that, what you can focus on now in this situation. So to focus on what we can do with what we have, and to overcome this frightening situation by doing so. The second message would be about imagining. So we do not have all the answers, but we do have each other. So together, collectively, we can imagine our future. About the circular economy, we can jointly really contribute to the system change, and we have the tools, we have the knowledge, and we have the data. Everything is here, but let's do it together. About orchestrating innovation, this is my quote that was given during the nomination for this Woman of the Future. So playfully co-create a network that attracts people ready to contribute to a meaningful world, encouraging them to collaborate and realize their purpose. So that is how I see this orchestration and the leadership of the future. And of course, I wish you all to live your purpose and to contribute to what the future should look like, because we are the people we have been waiting for.
Thank you very much. Here I'm concluding with my talk. I hope that you got inspired and that now we will live forward. Thank you very much, and looking forward for questions and other replies. Thank you, Leila, for the presentation. It definitely is of vital importance to address the challenges that you've laid out. We would like to ask you, as you said, more about the inspiring topics that you covered during your keynote, specifically regarding systemic change, leadership, and of course, purpose. In our globalized and interconnected world, what should the primary lines of action be in order to create more resilient societies? And what can we do to promote shared values and a vision for common well-being? Yeah. So from my personal perspective, I would say I think that it is important that we understand that everyone counts. So whether we are on the side of the government, it is great, and we have power and we have responsibility. And on the other hand, there are other organizations. If we are in business, we have again power and financial funds and so on. So we need each other. So for this systemic change, it is of great importance that we have this respect towards each other. And even if we do not agree on everything, to accept this as something completely normal, because we are different. Luckily we are, and we should be proud of that we are different, but to find the consensus and the common purpose and the common goal. And then really to nourish this dialogue and to really work, even now remotely as we do, in that to co-create these solutions and really to understand that whatever we decide on, it affects the others as other people or other nations or other organizations. So this is the systemic thinking, not to live in your silos or in your bubble, thinking that you have achieved everything and fixed everything because you fixed your little bubble, but really to understand that the whole system has to be somehow reconnected in a new way. So not to throw away everything and destroy, but really to find new connections between all the parts of the system. Absolutely. Now, we've seen that countries led by women have stood out because of their crisis management during the pandemic. Why do you think female leadership has stood out in this context of uncertainty? Yeah, I would say that it is the female principle, because I love men very much. And I think, again, that we should coexist, and the balance is very important. And both principles are important, the female and the male. But what happened in the crisis, and it's, I guess that it used to be like that always, that this female principle is based more on the empathy, more on caring, more on nourishing this dialogue, and more on engaging. And those female leaders today manage to do exactly that, to talk to each other, to respect each other, and to find the compromise that leads all of us toward, I believe, the prosperous future. And it happened also in Europe. If we take a look, the three ladies actually managed to put together the recovery plan. So this is something what is important. And as I said, it is showing us that we have capabilities and that we are completely capable to lead countries or systems in a different way. But we need that male principle as well. So let's not go in one direction, but let's live in a balanced society. I think that this would be very wise for the future. Right. How can we create an institutional leadership based on industry, government, and citizen collaboration in order to successfully implement a circular economy? I must say that this is often a problem, also in my own country, Slovenia, because we are not used to work together in a completely new way. You know, that we have a lot of bureaucracy, we have a lot of rules and everything, but what we need now is this flexibility and less bureaucracy. So here are two aspects that I see as of crucial importance. One is transparency, and the other is trust. So now, how to put these stakeholders together based on this common trust and to make actions as transparent as possible.
So this is the direction in which I would go. So then we go with measurements and everything, but essentially these two words. Trust, for sure. And with that, I would like to thank you again, Ladeja, for sharing your insights with us today. Thank you very much. Wishing you all the best and looking forward to meeting you in person, hopefully. Bye-bye. Absolutely. Luego de esta gran presentación, los invitamos a acompañarlos en el conversatorio de Economía Circular para la Reactivación Sostenible. No olviden de participar en la conversación a través de nuestras redes sociales utilizando el hashtag Innovación 2050. Bueno, y para la siguiente parte del programa conoceremos algunos de los esfuerzos en materia de economía circular que se están encaminando a nivel nacional. Damos la bienvenida a Lynette Solway, directora de Transferencia Tecnológica y Economía Circular en Eurochile, y a Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular en el Ministerio del Medio Ambiente. Ellos nos compartirán a continuación avances de la hoja de ruta de Economía Circular. Los invitamos, como les decía anteriormente, a escribir sus preguntas en el chat de nuestra transmisión en vivo en Welcu y YouTube Live, ya que tendremos un espacio dedicado a las preguntas al final de la presentación. Sin más que agregar, entonces, dejo con ustedes a Guillermo y a Lynette. Muy bienvenidos a ambos. Hola, muy buenos días, Manuel. Muy buenos días, Lynette. Hola a todas y a todos quienes nos escuchan. Un gusto estar acá. Vamos a hacer una presentación entre los dos. Voy a partir yo y de ahí, Lynette, le voy a hacerle la palabra a Lynette. Lynette, ¿algún saludo inicial? Sí, bueno, hola a todos y mucho gusto de estar aquí para presentar lo que estamos haciendo junto con el Ministerio de Medio Ambiente. Dale, Guillermo. Voy. Entonces, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman que se ve bien, Lynette o Manuel? Se ve perfecto. Genial. Ok, entonces, voy a contarles hoy de qué es lo que estamos haciendo en el Ministerio de Medio Ambiente para avanzar en esta transición hacia una economía circular. Estamos nosotros avanzando fuertemente en este horizonte al año 2040. Voy a volver sobre este punto más adelante. Les voy a contar de la hoja de ruta, pero voy a partir contándoles de las otras iniciativas que estamos llevando a cabo en el Ministerio y que justamente nos llevaron a tomar la decisión de desarrollar una hoja de ruta. Entonces, partir contándoles que, bueno, ya decía Manuel, yo soy jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente, que es una oficina nueva, data del 2018, ¿cierto? Pero en verdad lo que nosotros hicimos fue renombrar la antigua Oficina de Residuos como Oficina de Economía Circular. ¿Por qué? Porque como ya se ha discutido extensamente en estas actividades que han habido estos días, la economía circular justamente lo que plantea es que debemos diseñar todo nuestro sistema productivo, nuestros productos, nuestra forma de consumir de forma tal que los residuos no existan. Entonces, si no queremos que los residuos existan, entonces tampoco tenemos que tener una oficina de residuos, sino más bien una oficina que se encargue de que eso ocurra, ¿cierto? Y por eso le hicimos el cambio de nombre y porque también como país estamos convencidos de que estamos listos para un 2.0 en lo que tiene que ver con la gestión de los residuos, pero además ampliando mucho más esa mirada en esta mirada de economía circular, ¿cierto? Porque cuando uno mira cuántos residuos estamos generando en Chile hoy día por persona, estos son residuos municipales solamente, ¿cierto? Lo que uno ve es que en nuestro país estamos generando un nivel de residuos per cápita que es del montón dentro de los países de la OCDE, ¿cierto? O sea, en el fondo aquí Chile está un poquito más abajo de la media, ¿cierto? Pero incluso podemos ver ahí que estamos generando un nivel de residuos que es superior a países de muy altos ingresos como Japón o como Corea, ¿cierto? Pero ahora cuando vemos qué estamos haciendo con esos residuos, caemos casi fuera de la lista, ¿cierto? Caemos ahí al penúltimo lugar, compitiendo mano a mano con Turquía, porque lo que estamos haciendo en Chile es llevar la mayor parte de nuestros residuos a un relleno sanitario o a un vertedero sin ningún tipo de aprovechamiento, ¿cierto? Esa es la barra azul oscura que está pintada en negro en el caso de Chile, ¿cierto? Y básicamente
Lo que eso nos dice, cuando uno lo mira desde este punto, es que estamos muy lejos de esta mirada donde los residuos no existen, ¿cierto? O sea, en el fondo aquí, cuando uno ve que hay países que están aprovechando gran parte de sus residuos, se da cuenta que nosotros todavía estamos muy lejos, y nosotros ponernos siquiera en la mitad de la tabla, ponernos en el montón, significa un nivel de esfuerzo que es bien grande. Es un desafío muy grande que tenemos como país, ¿cierto? Eh, pero, por cierto, también, y esto es lo que nosotros hemos visto con mucha claridad, representa una tremenda oportunidad. En términos ambientales, ¿cierto? Eh, la economía circular nos permite hacernos cargo de una gran cantidad de impactos, tanto en la extracción de las materias primas, en, en la disposición final, en lo que eso significa para las comunidades que viven al lado, por ejemplo, de los rellenos sanitarios u otros lugares donde se disponen los residuos, ¿cierto? Y también en materia de eficiencia, ¿cierto? Por cierto, en segundo lugar, es una oportunidad económica, ¿cierto? O sea, aquí lo que nosotros hemos visto con mucha claridad es que esta agenda no es solamente una agenda medioambiental, esta es la agenda económica de futuro, ¿cierto? O sea, aquí lo que nosotros hemos visto es que las empresas que se suban a este carro van a prosperar en el futuro, ¿cierto? Y por lo tanto, aquí hay enormes cantidades de innovación que tienen que ocurrir, enormes cantidades de emprendimiento y de una transformación constructiva, positiva, que va a ocurrir, digamos, de la mano de la economía circular en las próximas décadas, ¿cierto? En tercer lugar, es una oportunidad también en el ámbito social, especialmente en un país como Chile, donde gran parte del reciclaje se realiza de la mano de los recicladores de base. Ellos ven aquí, y, o sea, una tremenda oportunidad para elevar sus estándares económicos, sus estándares laborales, ¿cierto? Que no es trivial, no es obvio cómo hacerlo, ¿cierto? Porque ellos también ven ahí el riesgo de quedar excluidos, pero sí hay una oportunidad, y si lo hacemos bien, efectivamente esa oportunidad la podemos aprovechar, ¿cierto? Y por cierto, es una oportunidad para poner a Chile en el mapa. Nosotros, por de pronto, somos el primer país en América Latina que tiene una oficina de economía circular, ¿cierto? Hemos estado liderando con innovaciones en estos ámbitos, tanto a nivel de productos como a nivel de modelos de negocios. También hay harta actividad en otros países de la región, en Colombia, en Uruguay, en Perú, ¿cierto? Hay cosas muy interesantes ocurriendo, pero realmente vemos que podemos nosotros distinguir a nivel global, ¿cierto? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué estamos haciendo para que todo esto que suena muy bien, efectivamente, se convierta en realidad? Y ahí lo central tiene que ver con, voy a repasar varios ejes de los temas que estamos trabajando, partiendo por la ley de responsabilidad extendida al productor, también conocida como ley de reciclaje, que se aprueba hace algunos años atrás y que ahora estamos en pleno proceso de implementación. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos regulando bajo esta lógica de responsabilidad extendida del productor, que significa que a los productores de estos productos que aparecen ahí en pantalla, le vamos a decir que ellos tienen que hacerse responsables de sus productos de forma extendida. ¿Qué significa eso? Que ellos van a tener que asegurar que un cierto porcentaje de los neumáticos o de los envases de embalaje, etcétera, que ellos introducen en el mercado, efectivamente sean recolectados y sean reciclados, ¿cierto? Aquí nosotros estamos avanzando con este listado de 6 productos que está establecido en la ley. La ley permite también regular el día de mañana otros productos en adición a estos 6, pero con esto tenemos suficiente, digamos, trabajo en esta administración en lo que irá avanzando. Ya hemos avanzado con neumáticos, también con envase y embalaje. Estamos prontos a tener la regulación para los aceites lubricantes, y vamos a continuar después con las pilas, con los aparatos electrónicos y las baterías, ¿cierto? Voy a mostrar, esto es un pincelazo muy general, ¿cierto?, de todo lo que estamos haciendo, y por eso les voy a mostrar solamente algunos números clave respecto de, por ejemplo, los neumáticos, ¿cierto? En el caso de los neumáticos, al año 2018 se estaba aprovechando el 17% de los neumáticos que se estaban introduciendo en el mercado cada año. ¿Qué pasaba con el otro 83%? Estaban realmente, y probablemente les ha tocado verlo, botados en cualquier parte, porque los neumáticos ni siquiera
están permitidos de ser ingresados en los rellenos sanitarios, ¿cierto? Por lo tanto, estos neumáticos estaban en las quebradas, en los cerros, en el desierto. Realmente me ha tocado ver a lo largo del país escenas bien, bien impresionantes, bien tristes respecto de dónde hoy día terminan los neumáticos. Lo que estamos planteando aquí es que en casi una década vamos a pegarnos un salto donde vamos a estar recolectando y vamos a estar aprovechando el 90% de los neumáticos que se introducen en el mercado. ¿Quiénes tienen que hacer eso? De nuevo, los productores, que en este caso principalmente son importadores, porque en Chile prácticamente no se producen neumáticos, ¿cierto? Y por lo tanto estamos hablando que las empresas importadoras van a tener que disponer de los recursos y van a tener que organizar un sistema de recolección para asegurar el cumplimiento de esta meta, ¿cierto? Cuando nos movemos al otro producto que les mencionaba, que son los envases y embalajes, ¿cierto? Acordémonos que los envases cubren prácticamente toda la economía, todo lo que circula por la economía normalmente va en un envase o a lo menos probablemente en su transporte va en un embalaje, ¿cierto? Y por lo tanto aquí estamos hablando de una multiplicidad de actores, de tipos de productos, etcétera, etcétera, pero que se pueden clasificar en 5 categorías, ¿cierto? O en primer lugar, en 2 grandes universos que son los domiciliarios, los que terminan normalmente en nuestras casas, y los no domiciliarios, los que terminan normalmente en la industria, en el patio trasero de un supermercado, etcétera. Aquí les estoy mostrando los números para lo primero, para los envases domiciliarios, y dentro de esas 2 grandes categorías se puede dividir en 5 subcategorías por materiales: el cartón para líquidos, el que comercialmente más conocido es el Tetra Pak, ¿cierto? El metal, el papel y cartón, el plástico, el vidrio, y lo que vemos aquí es de nuevo que lo que estamos planteando es una ruta para pegarnos como país un salto, ¿cierto? Un salto que nos pone al nivel de los países desarrollados. Por cierto, esto es algo que no puede ocurrir de la noche a la mañana. Toma tiempo hacer una transformación de este tipo, porque no solamente tiene que existir la logística, sino que también las personas en sus casas tienen que separar estos distintos materiales para que efectivamente puedan ser reciclados. Y por lo tanto partimos el año 1 con metas sumamente modestas que nos aseguran que el engranaje esté funcionando bien, y una vez que eso ocurra, apretamos el acelerador, ¿cierto? Y como digo, terminamos con metas que nos acercan a los niveles de los países desarrollados. Tampoco esto es algo que parta mañana, ¿cierto? El año 1 parte recién 30 meses desde que se publica el anteproyecto. ¿Y esto por qué? Porque los productores, para dar cumplimiento a su obligación, no vamos a entrar aquí a los detalles, pero básicamente tienen que conformar un esquema de trabajo conjunto que tiene una serie de controles previos de libre competencia, porque van a haber distintas empresas trabajando juntos, etcétera, etcétera. Hay una serie de otros trámites previos que tienen que hacer antes de comenzar a operar ya para dar cumplimiento a su obligación, ¿cierto? Entonces esto es algo que se va a ir desplegando en los próximos años, lento pero seguro, y asegurándonos que vayamos alcanzando metas sumamente ambiciosas. Ahora, como ya decía, para poder multiplicar por 5, porque esto que estamos planteando acá significa multiplicar por 5 nuestras tasas de reciclaje. ¿Qué significa multiplicar por 5? Significa 5 veces más familias que estén reciclando, ¿cierto? Y por eso, para que eso realmente ocurra, lo que nosotros hemos visto que el punto limpio cuando ya empieza a volcarse, a convertirse en un lugar masivo, se empieza a convertir en lo que muchos alcaldes o alcaldesas le han llamado, se convierte en nuestro punto limpio en punto sucio, dicen, ¿cierto? Porque logísticamente no es un buen sistema, y además que nosotros básicamente le estamos diciendo a la gente: mire, usted tiene que reciclar, esto es muy bueno para el planeta, ¿cierto? Pero al mismo tiempo estamos pasando por la puerta de su casa 3 veces por semana a llevarnos la basura de la puerta de su casa, ¿cierto? Y por lo tanto le decimos: si usted no quiere hacer nada, bueno, deje la basura en la puerta de su casa, se la llevamos. Si usted quiere reciclar, tiene que partir hasta un punto limpio, ¿cierto? Tiene que, en el fondo, hacer un esfuerzo bastante importante para efectivamente poder ser parte de la cadena del reciclaje, ¿cierto? Y en ese sentido, uno de los cambios fundamentales que vienen de la mano de esta ley REP tiene que ver con avanzar hacia esta nueva forma de reciclar que permite que sea realmente masivo, que permite multiplicar por 5, ¿cierto? ¿Cómo es eso? Bueno, pasemos a buscar los materiales reciclables también por las puertas de las casas, como lo hacemos con la basura, ¿cierto? Y esto lo estamos exigiendo a los productores. Ellos tienen que asegurar en un calendario que también es de 12 años, alcanzar a cabo de ese plazo que el 80% de las viviendas del país cuenten con este tipo de recolección que permite masificar, ¿cierto? Y
La pregunta entonces, bueno, entonces yo vivo en una comuna donde esto va a ocurrir recién en más de una década, entonces ¿qué? En el intertanto me quedo cruzado de brazos esperando, no, y por eso justamente lo que nosotros hemos hecho es establecer también un calendario de corto plazo, que es una lógica de transición, donde vamos a seguir contando con puntos limpios, que hay que decir que si bien cuando ya el sistema madura son problemáticos, son una muy buena estrategia de transición, ¿cierto? De transformación cultural, de que la gente pueda participar, son rápidos de instalar, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos aquí es un calendario muchísimo más abreviado, donde vamos a llegar a todas las comunas que tengan una población superior a los 15.000 habitantes, y estamos hablando de una población que también considera la población flotante, ¿cierto? Estamos hablando de 350 puntos de reciclaje que van a cubrir el 75% de las comunas del país, ¿ya? Entonces, rápidamente vamos a tener puntos limpios y eso de a poco se va a ir reemplazando por un esquema de recolección ya definitivo, que es un esquema puerta a puerta, ¿cierto? Eso es respecto de la ley REP, ¿cierto? ¿Cuáles son los otros temas que estamos trabajando? Estamos trabajando en orgánicos, estamos trabajando en construcción, estamos trabajando en plástico. Y les voy a contar también qué estamos haciendo en esos distintos temas. Hoy día los invito a revisar esta propuesta de Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos que está en consulta ciudadana hasta el 15 de septiembre, ¿cierto? Se pueden meter a la página web del Ministerio y rápidamente la van a encontrar y van a poder entrar a ver los detalles y además van a poder aportar al proceso de construcción participativa que hemos hecho de esta estrategia. ¿Qué es lo que estamos planteando aquí? Lo que vemos es que cuando uno mira la bolsa de basura de una casa, ¿cierto? Una parte importante tiene que ver con las latas, los vidrios, las botellas de plástico, etcétera, que es lo que está siendo abordado por la ley RED, ¿cierto? Pero lo que nosotros vemos en peso es que el 58% de lo que está en esa bolsa es del tipo de cosas que se ve en esta imagen, ¿cierto? Estamos hablando de restos de frutas, de verduras, de podas, etcétera, residuos orgánicos, que hoy día, en su gran mayoría estoy diciendo más del 99%, está terminando en un hoyo, ¿cierto? Aquí estamos hablando de nutrientes, potencialmente de energía que se puede obtener a través de procesos de digestión anaeróbica, que estamos dejando en un hoyo, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que estamos planteando aquí es completar la ecuación que nos abre, digamos, la ley RED de envase y embalaje, ¿cierto?, con el tema orgánico. ¿Cómo? Básicamente diciendo, miren, nosotros lo que tenemos, la lógica con la que tenemos que avanzar es que esa familia que hoy día está poniendo todos sus residuos juntos en una bolsa única o en un contenedor único, va a tener que separarlo en tres, ¿cierto? Por un lado, los envases de embalaje, y ya les comentaba anteriormente que vamos a alcanzar el 80% de cobertura de recolección separada, y en segundo lugar, lo orgánico, que como decía, representa el 58%, más de la mitad del total, ¿cierto? ¿Para qué? Para que esto vaya o que lo separe para que quede en la misma casa, en una compostera o en una vermicompostera, o para que vaya a una planta de compostaje, ojalá en el barrio, sino a nivel más regional, ¿cierto? Y incluso también a plantas de digestión anaeróbica u otros tipos de procesos que aprovechan los residuos orgánicos, como por ejemplo, en este momento hay un proyecto sumamente prometedor, sumamente interesante, que está avanzando fuertemente hoy día en una planta en Talca, ¿cierto?, donde están aprovechando los residuos orgánicos para, a través de un proceso donde las moscas soldado negro consumen, las larvas de la mosca consumen la materia orgánica, transforman eso en proteína para animales, por ejemplo, para los salmones o para gallinas, etcétera, ¿cierto? Y ahí hay otras formas innovadoras con mucho mayor valor agregado que se pueden utilizar para aprovechar estos residuos orgánicos. De forma tal que lo que nos queda como descartable, lo que termina yendo a un relleno cero sea una fracción mínima, ínfima, ¿cierto? Y por lo tanto podamos ir de a poco dejando atrás esta lógica del residuo, que es lo que hablaba al inicio, ¿cierto? Hemos establecido una serie de metas en la estrategia de residuos orgánicos. La gran meta, digamos, es que al año 2040 estemos aprovechando 2/3 de los residuos orgánicos municipales que estamos generando, ¿cierto? Y ahí tenemos una serie de metas intermedias al cabo de una década, donde voy a destacar, por ejemplo, que tengamos 500.000 familias en todo el país
que cuenten con una vermicompostera o una compostera, ¿cierto? Y 5.000 de los alrededor de 14.000 establecimientos educacionales cuenten también con este equipamiento como elemento pedagógico, además, para generar esta transformación cultural que ciertamente es necesario que hagamos para poder avanzar en este camino, ¿cierto? Entonces, lo primero, REP, lo segundo, orgánicos, y ahora entramos a lo tercero, que es plástico, ¿cierto? Y esto claramente todos lo hemos visto, lo han escuchado, lo han vivido, ¿cierto? Lo hemos vivido, que es esta transformación que significó el Chao Bolsas Plásticas, la ley que eliminó las bolsas plásticas, que entró en vigencia plena hace unas 3 semanas atrás, el día 3 de agosto, ¿cierto? La estimación que nosotros tenemos de el éxito que ha tenido esta iniciativa es que hemos logrado dejar que se dejen de entregar 5.000 millones de bolsas plásticas en este periodo. Solamente en los 2 años que llevamos desde la implementación de la ley, ¿cierto? Desde la publicación de la ley, eh, podemos recorrer 7 veces la distancia de la Tierra a la Luna con la cantidad de bolsas plásticas que se dejaron de poner en el mercado. Estamos hablando de un uso absolutamente indiscriminado que estábamos haciendo de un material que tiene una serie de bondades y una de ellas justamente es que es muy durable. Entonces, ¿cuál es la lógica de usar, para darle un uso desechable a un material que es absolutamente durable como es el plástico y que nos ha permitido volar aviones, tener el computador frente al cual hoy día estoy hablando, ¿cierto? Pero que hay una serie de otros usos que son absolutamente, como digo, innecesarios y que debemos eliminar, y eso es lo que hicimos con la ley de bolsas plásticas, ¿cierto? Que además ha tenido un tremendo apoyo ciudadano, a pesar es como contraintuitivo, porque uno dice, chuta, a mí me están complicando la vida, porque yo tengo que salir, y probablemente varios de los que me están escuchando deben haber salido con los tomates o las naranjas algunas veces con las cosas en la mano, ¿cierto? Porque se le había olvidado la bolsa, pero lo que ahí uno ve es que la ciudadanía en verdad quiere participar. ¿Y por qué lo digo? Porque esta política pública fue votada la mejor política pública del año 2018 por la misma ciudadanía, ¿cierto? Y eso justamente nos ha llevado a avanzar hacia más, y hoy día estamos discutiendo en el Congreso un segundo proyecto de ley que es de plásticos de un solo uso, donde la idea es hacerse cargo de esto otro que aparece en esa bandeja, ¿cierto? Donde uno va a almorzar y es cosa de ver esa imagen para darse cuenta de la cantidad de basura que estamos generando para comernos un pedazo de pollo, una hamburguesa o una bebida, ¿cierto? Y entonces lo que plantea este proyecto de ley es que todo eso que se ve en esa imagen, cuando yo lo como al interior del establecimiento, de un restaurante, de un establecimiento donde se entregan comidas preparadas, ¿cierto? Tiene que ser reutilizable, ¿cierto? ¿Qué lógica tiene que yo use un tenedor por una única vez y lo bote a la basura? No tiene pies ni cabeza, ¿cierto? Y lo que estamos planteando es, entonces, la exigencia de que todos los lugares donde se entregue comida preparada, cuando uno se sirve en el local, le entregan materiales reutilizables que podrían ser de plástico, sí, pero estamos hablando de un plástico durable, tal como esa bandeja que aparece en esa imagen y que se reutiliza múltiples veces, ¿cierto? Eh, para para cuando uno se tiene que llevar las cosas para la casa, obviamente va a ser muy difícil llevárselo en materiales reutilizables, ¿cierto? A pesar de que hay algunas iniciativas que están buscando formas de estandarizar los contenedores para los delivery, por ejemplo, que sería extraordinario, ¿cierto? Pero hoy día eso es todavía inviable, y por lo tanto lo que el proyecto de ley plantea es que cuando yo me lo llevo para la casa, bueno, puede ser de un solo uso, pero si es de plástico, tiene que ser de un plástico, y no puede ser de cualquier plástico, no puede ser un plástico que automáticamente se convierta en basura, sino que tiene que ser un plástico que pueda ser compostable, ¿cierto? Justamente donde ahí cruzamos este proyecto de ley con la estrategia de residuos orgánicos que acabo de presentar, ¿cierto? En segundo lugar, este proyecto de ley tiene otro gran capítulo que tiene que ver con las botellas plásticas, ¿cierto? Ahí lo que se está planteando es que las botellas de aguas, de bebidas, de jugo, tengan que tener un cierto porcentaje de material reciclado, ¿cierto? Para efectivamente asegurar la circularidad. Y esto potencia la ley RED que hablaba antes, porque nosotros vamos a estar recolectando grandes cantidades de plástico, y una de los desafíos que existe para la misma ley RED es qué hacer con este plástico reciclado que muchas veces no tiene salida en el mercado, y por lo tanto se está dando tracción a esa demanda de plásticos por esta vía. También
aborda lo retornable. Aquí puse el ejemplo de Coca-Cola, que además ha hecho como toda una inversión en hacer ajustes para aumentar la retornabilidad, lo que nos parece genial, pero el proyecto de ley a lo que apunta tiene que ver principalmente con los comercializadores. Básicamente exige que los comercializadores deban efectivamente contar con la opción retornable, que hoy día hay muchos supermercados que no la están ofreciendo ya, ¿cierto? Que la vuelvan a ofrecer y que además la ofrezcan cuando la compra se hace por alguna de las plataformas online, ¿cierto? Hemos trabajado también en una iniciativa público-privada que se llama Circula el Plástico. Fuimos el tercer país en el mundo de hacer esto que la Fundación Ellen MacArthur llama los Plastics Pact. Después de nosotros va a estar Josh de la Fundación Ellen MacArthur, con quienes hemos trabajado esta y otras iniciativas, ¿cierto? Y aquí hay una serie de iniciativas voluntarias que han asumido las empresas clave en materia de consumo masivo, ¿cierto? Y que se han comprometido a alcanzar una serie de objetivos bien altos, como por ejemplo que el 100% de los envases de aquí al año 2025 sean reciclables, sean compostables o sean reutilizables, ¿cierto? Con la SOPOFA hemos trabajado una etiqueta de reciclabilidad, donde básicamente le damos información a los consumidores respecto de cuáles de los productos son localmente reciclables, es decir, en verdad se pueden reciclar. Si yo lo compro aquí en Chile y lo pongo en el flujo de reciclaje, va a terminar realmente siendo reciclado, ¿cierto? Hemos trabajado también, eso es con plástico, ¿cierto? Entonces, ese es el tercer gran capítulo. Cuarto, construcción. Lanzamos una hoja de ruta apenas anteayer, ¿cierto? Así que estamos, la verdad, que muy contentos de este hito también que significa este trabajo que hemos desarrollado con los ministerios de Obras Públicas, de Vivienda y también articulados por Corfo, ¿cierto? Así que ahí lo que tenemos es también una hoja de ruta bien completa para poder avanzar en este ámbito, ¿cierto? Entonces, todo esto, como ven, nos permite decir, bueno, estamos avanzando en distintos ámbitos, en la red, en los orgánicos, en los plásticos, en la construcción. Lo que empezamos a ver ahí es que hay una serie de problemas transversales a todos estos temas, ¿cierto? Y por eso es que nos animamos a avanzar en esto que le hemos llamado una hoja de ruta a la economía circular, que es lo que Linet a continuación va a entrar en más detalle, ¿cierto? Aquí lo que hemos hecho es tomar como ejemplo varios referentes de otros países, principalmente de Europa, pero también de la región. Colombia este año también lanzó una estrategia nacional de economía circular. Convocamos actores de la sociedad civil, del sector público, del sector privado, y básicamente de la academia, expertos, etcétera, también con un comité asesor internacional de primer nivel, donde también, del que también participa la DEIA, que acaba de presentar, ¿cierto? Y básicamente lo que estamos planteando aquí es el trabajo al año 2040 de una hoja de ruta bien comprensiva, donde una de las metas, ¿cierto? Esta es una meta preliminar, es pasar de este 4%, vuelvo a la lámina del inicio, ¿cierto? De este 4% que nos hacía casi caernos de la lista de la OCDE, ¿cierto? Pasar a un 65% de reciclaje, siendo esa una de las metas, sabiendo que la economía circular es mucho más que solamente el reciclaje, ¿cierto? Estamos planteando también otras metas así de ambiciosas que en este momento estamos discutiendo con este conjunto de actores con el que hemos estado trabajando. Ese es un pincelazo muy general de lo que estamos haciendo. Y ahora le voy a dejar la palabra a Linet para que pueda entrar en más detalle respecto específicamente de la hoja de ruta que estamos trabajando, esa iniciativa en particular en conjunto con la Fundación Eurochile. Así que adelante, Linet, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Déjenme compartir la pantalla. Ahí estamos, ¿no es cierto? ¿Todos ven mi pantalla? Ya, entonces, como bien lo decía Guillermo, yo voy a entrar en detalle respecto de lo que estamos haciendo en la hoja de ruta de economía circular para Chile. Pero primero quiero explicar un poquito por qué desde la Fundación estamos trabajando en economía circular. Entonces,
Bueno, la Fundación Eurochile es una fundación privada sin fines de lucro que fue creada o fundada por el Estado de Chile y la Unión Europea y que tiene como misión crear, promover, consolidar, fortalecer los vínculos entre las pymes y las instituciones, tanto públicas como privadas, de Chile y de la Unión Europea. Y ahí promovemos entonces la transferencia de tecnologías, la transferencia de conocimiento, también vínculos comerciales, etcétera, en distintos sectores, distintas temáticas. Y siempre vamos viendo un poco cuáles son las temáticas que son más prometedoras o que más tienen futuro para la cooperación chilena y europea. Y bueno, por supuesto, Europa, como han visto, yo creo, durante todos estos días, muchos de los panelistas fueron y expositores fueron europeos, o sea, son europeos. Y bueno, con el Pacto Verde que la Comisión Europea presentó a fines del año pasado, con los varios planes de acción de economía circular que tienen, se instalan sin duda como líderes en esta temática. Y ahí como fundación, que también busca promover el desarrollo sustentable del país, vemos en la economía circular realmente una muy gran oportunidad para todos, o sea, para el país, para las pymes, que es uno de nuestros públicos objetivos, y las instituciones. Entonces, por eso nos interesa tanto la economía circular realmente y como bien lo mencionó Guillermo, es una oportunidad a muchos distintos niveles. Ahora, respecto de la hoja de ruta de economía circular, voy a presentar ahora en los próximos minutos los avances que tenemos a la fecha. Bueno, la hoja de ruta, ¿qué busca? Todo este proyecto de construcción, incluso que partió antes del proyecto que nosotros estamos trabajando, probablemente varios de ustedes saben que antes de partir con la construcción de la hoja de ruta se ejecutaron una serie de otras actividades como mapeo de los actores de la economía circular en Chile, también un diagnóstico que está todavía en ejecución. También se organizaron el Ministerio organizó distintos talleres a lo largo de Chile para ir levantando información respecto de qué esperan las regiones de una hoja de ruta. Entonces, bueno, nosotros llegamos ahora para liderar el proceso participativo y la elaboración del documento en sí, de la hoja de ruta, pero todo este proyecto, que de hecho recuerdo que Guillermo lanzó a fines de 2018 en un evento que coorganizamos con el Ministerio de Medio Ambiente y la ONUDI, el Foro de Economía Circular Chile 2018, donde lanzó el inicio de la hoja de ruta. Entonces pueden ver que llevan un tiempo trabajando en esto. Y entonces, ¿qué busca todo este proyecto? Bueno, primero es conectar a los distintos actores para fomentar la instalación, la adopción de la economía circular en el país. Como bien lo dijo la DEA en su presentación antes, somos todos partes de un ecosistema, de un sistema donde si el de al lado no es circular, en realidad va a ser muy complejo para mí serlo. Luego, y eso es una de las actividades que estamos desarrollando en este minuto en la hoja de ruta, es imaginar cómo se verá este Chile circular al 2040. Luego, consensuar los grandes cambios que se deben implementar, a los cuales hay que avanzar para lograr la visión y adoptar economía circular en el país, que bueno, es un trabajo que también estamos justamente full en esta parte. Luego viene el diseño de la estrategia y del plan de acción propiamente tal, y finalmente, obviamente, lo que buscan todas las iniciativas que Guillermo mencionó en su presentación también, es promover realmente la economía circular, difundirla para que se vuelva la norma. Guillermo ya lo mencionó
como en su presentación, solamente quería entonces presentarlo brevemente de nuevo, la gobernanza de la hoja de ruta en este minuto. Bueno, es un proyecto liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Economía, la Corfo y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, y nosotros como Fundación Eurochile estamos apoyando ese comité ejecutivo. Luego viene, bueno, en realidad este comité estratégico, como lo llamamos, que es una mesa multiactor de 33 representantes de distintas instituciones públicas, privadas, academia, hay, por supuesto, sociedad civil, también unos expertos. Y finalmente tenemos un comité asesor internacional, en el cual, de hecho, participa Ross Blériot, que van a ver a continuación de esta presentación. Y bueno, en nuestro equipo de Eurochile, como lo mencionó Guillermo, efectivamente estamos trabajando junto con la DEA, que desarrolló la hoja de ruta de economía circular de Eslovenia hace unos 3 años atrás, si no me equivoco, 2 años atrás. Y bueno, que como han notado, tiene una muy buena visión de la economía circular y cómo se debería implementar. Aquí viene la ruta de la hoja de ruta de economía circular. Entonces, bueno, esas son las distintas etapas. Un diagnóstico estratégico que les voy a presentar a continuación. La co-construcción de una visión compartida por parte, bueno, esta co-construcción pasa sobre todo con una co-construcción con el comité estratégico, que realmente son esos 33 actores que tienen que, bueno, participar y validar todas las actividades que proponemos en el marco de la hoja de ruta. Voy a saltarme al plan de acción, que bueno, también estamos trabajando fuertemente, y finalmente tenemos que entregar un plan de monitoreo, porque por supuesto, bueno, muy bien, bueno, o sea, obviamente es necesario tener una hoja de ruta y un plan de trabajo, pero al final, una vez que se entrega esta hoja de ruta, podemos decir que parte el trabajo real, que es implementarla. Y bueno, voy a volver a las mesas temáticas, que es una actividad que acabamos de terminar, que ha sido bien intensa en los últimos, bueno, desde inicio de julio hasta ahora. Entonces las pasadas 7 semanas hemos trabajado en 11 mesas distintas con unos 130 actores para justamente ir levantando iniciativas, ideas para ir generando este plan de acción. Yo creo que este proceso participativo es lo que le está dando y le va a dar mucho valor a esta hoja de ruta. O sea, realmente es un trabajo de co-construcción. Y bueno, yo sé que uno siempre dice solo uno va más rápido y juntos uno va más lejos. Bueno, yo creo que es 100% cierto en lo que estamos desarrollando ahora. Y realmente la participación, y bueno, aquí no sé si hay en la audiencia alguien que participó de estas mesas temáticas, pero realmente agradecer este trabajo porque ha sido bien intenso. Bueno, voy a presentar este diagnóstico estratégico que realizamos para partir como la primera actividad que realizamos en el marco de la hoja de ruta, que nos permite entender un poquito mejor cuál es nuestro punto de partida, ¿ya? ¿Cómo es Chile a nivel de su adopción de la economía circular en este minuto? Entonces, primero fuimos evaluando las capacidades y infraestructura existentes en el país. Luego levantamos las brechas relacionadas con la adopción de una economía circular y finalmente también identificamos oportunidades. Todo eso lo hicimos, bueno, obviamente revisando documentación y también entrevistando a distintos actores claves de la economía circular en el país en este minuto. Bueno, respecto de las capacidades de infraestructura existente, notamos que existen capacidades de infraestructura en el país genérica en general y que ningún sector realmente sobresale respecto de su avance, de su nivel de avance hacia la adopción de una economía circular.
¿Qué distintos aspectos miramos? Bueno, las tendencias de mercado, la estructura empresarial, la capacidad de producción de las empresas y de modificar sus procesos, los proyectos colaborativos de ciencia, tecnología e innovación, las plataformas habilitantes para adoptar una economía circular, las distintas instituciones públicas en su injerencia en la materia y el marco legal y normativo, la fuerza de trabajo, qué tan preparada está, la oferta de educación y capacitación a distintos niveles, escolar, técnico, profesional, etc. Los criterios de compra, tanto del cliente final, del ciudadano, del consumidor, como de clientes intermedios, del Estado, y también levantamos casos de éxito. Bueno, les dije al inicio que efectivamente no hay ningún sector que sobresale, que en general las capacidades son más bien genéricas. Sin embargo, igual destacaron 3 aspectos que quiero presentarles, donde notamos que sí hay un mayor grado de avance o capacidad instalada que pueda actuar como un trampolín para la adopción de la economía circular en el país. Primero, la existencia de iniciativas colaborativas voluntarias. Guillermo mencionó varias, como la PL de ecoetiquetado, la iniciativa Circula el Plástico. Todas esas iniciativas que existen hoy, que son voluntarias, primero fomentan la colaboración, que es clave, y vamos a ver a continuación que claramente es algo que falta en Chile, pero entonces estas iniciativas fomentan esta colaboración, y además pueden servir, y yo creo que están sirviendo para visualizar y traccionar el resto de la industria. Entonces, un punto bien importante. Luego, la existencia de instituciones públicas que tienen injerencia en la materia, o sea, por supuesto, el Ministerio de Medio Ambiente, la Corfo también, que tiene instrumentos específicos para la economía circular. Y bueno, también se destacó mucho la existencia de la implementación de esta ley REP, que realmente está ayudando mucho a visibilizar la economía circular en el país. Y finalmente, también importante destacar que existen en Chile empresas que están haciendo economía circular, algunas que probablemente muchos conocemos, bueno, Triciclos, Converplast, Aguas Andinas, Neptuno Pumps, pero también hay muchas que no conocemos porque son chicas, porque incluso tal vez ellas no saben que están haciendo economía circular, pero existen y están demostrando que es posible. Hay un caso de negocio para hacer economía circular en Chile. Bueno, luego, después de lo que hay en el país, nos enfocamos en las brechas que nos falta para realmente adoptar economía circular en Chile. Bueno, aquí estoy yendo bastante rápido, el informe es mucho más completo, los invito a leerlo, es público, lo tenemos en la página web de la Fundación en Eurochile. Pero de nuevo les voy a presentar un poquito qué miramos. Bueno, brechas de capital humano calificado y mano de obra, también a nivel de tecnologías que nos falta, a nivel de normativas y estandarización, también a nivel de infraestructura en general, el acceso a información y qué tan accesible, o sea, qué tan disponible está la información y para quién, el acceso a financiamiento, por supuesto, acceso a mercado interno y externo, a nivel de compradores, tanto intermedios como finales, y finalmente también miramos brechas culturales. Y de nuevo voy a enfocarme en las 3 brechas que, bueno, de acuerdo al levantamiento de información que hicimos, identificamos como más importantes, tal vez prioritarias. Primero, a nivel de normativa, una brecha a nivel de normativa donde o está desactualizada o hoy existen regulaciones que desincentivan o traban la innovación, que es clave para implementar economía circular y que se tiene que trabajar para poder adoptar muchas de las estrategias de economía circular, que probablemente además se van a promover y que se están promoviendo en todas las distintas iniciativas y la hoja de ruta específicamente. Luego, una brecha cultural
y de colaboración. Yo creo que eso no es solamente una brecha para la adopción de la economía circular. Yo creo que todos sabemos que, hay una brecha, sobre todo a nivel de colaboración, esto de forma transversal, o sea, obviamente el sector privado, pero también el sector público, incluso a nivel ciudadano. Realmente es clave desarrollar una colaboración sistémica a nivel empresarial para ir abordando varios desafíos que hoy no están las condiciones para hacerlo. Y finalmente, una brecha muy importante que también identificamos es a nivel de educación, formal, pero sobre todo informal e información. Hoy, muchas veces la economía circular se asocia a reciclaje. Cuando uno va a hablar con una empresa, dices, no, sí, estoy trabajando en circularidad, reciclo. Que es un muy buen primer paso, y obviamente la ley REP está empujando esto, pero como han podido ver, me imagino, en todas las charlas que se han realizado en los últimos días, la economía circular va mucho más allá del reciclaje, y en realidad el reciclaje es, digamos, el último eslabón, por así decirlo, en la priorización de medidas y estrategias de economía circular, y eso es claramente algo que se tiene que subsanar. Bueno, hablamos de las brechas, sabemos lo que hay en Chile. Finalmente nos enfocamos en también las oportunidades, desafíos o oportunidades, ¿no? que podemos ver a nivel en Chile para fomentar, que pueda promover la adopción de la economía circular. Primero, a nivel de mercados internacionales. Ya vemos inversionistas internacionales que están pidiendo saber cómo se está desempeñando desde un punto de vista ambiental las empresas antes de invertir. Y como mencionaba antes, yo creo que el Green Deal, el Pacto Verde Europeo, también es un hito muy importante, porque está diciendo, y en los próximos años se va a ver, se va a notar, están diciendo, cualquier país o empresa que quiera exportar a Europa va a tener que cumplir con los requisitos que le vamos a poner. Y eso, yo creo que si Chile logra efectivamente actualizarse y cumplir con esos requisitos pronto, se puede transformar en un muy buen aliado de Europa. Luego, en Chile, todos sabemos, tenemos muchos recursos naturales y industrias basadas en estos recursos, y por lo tanto existe una gran oportunidad y un gran potencial de eficientizar esos sectores y agregar valor a lo que producen. Por ejemplo, los sectores silviagropecuario, el sector acuícola, que incluso perfectamente podrían generar sinergias entre ellos o con otros sectores para ir desarrollando nuevos productos, y aquí la innovación de nuevo va a ser crítica para que Chile pueda realmente aprovechar de todos sus recursos naturales. Tercera oportunidad, la diversidad del país, su territorio, su geografía, que relacionado con el punto anterior, puede posicionar a Chile como un laboratorio natural, por así decirlo, para la innovación y la investigación aplicada a nivel de desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos procesos, de nuevos materiales, de nuevos modelos de negocio, que tal vez no siempre reconocemos esa diversidad como un aspecto de un elemento de gran valor, pero lo es, y tenemos que aprender también a aprovecharlo. Otra oportunidad es el desarrollo o el posicionamiento de la industria 4.0 y todas las tecnologías 4.0 que se están volviendo más y más fácil de acceso, más y más baratas, y que son sin duda facilitadores, habilitantes para implementar economía circular. Otro aspecto muy importante, las tendencias de consumo,
que el consumidor y el ciudadano en general en Chile es más y más consciente de su impacto al vivir, ¿no? al consumir. Hicimos en el marco de la hoja de ruta una encuesta ciudadana, tal vez algunos las respondieron y muy pronto vamos a sacar los resultados completos de la encuesta. Pero simplemente un dato que mostramos, que bueno, obviamente, bueno, recibimos más de 3.400 respuestas. Por supuesto, es muy probable que muchas de las personas que lo contestaron primero, bueno, son personas que tienen acceso a Internet, que probablemente tienen un interés en temas de sustentabilidad y ambiental, pero sin embargo yo creo que, bueno, igual la información que se encuentra y que se levantó en la encuesta, perdón, es relevante. Y al preguntarles si era más probable que compraran un producto o servicio que es amigable con el medio ambiente frente a uno que no lo es, en condiciones iguales, el 92% dijo que sí, sin duda estarían dispuestos a comprar un producto más sustentable. Y bueno, esa tendencia yo creo que lo estamos viendo y va a empujar también fuertemente a que los mercados, las empresas empiecen a proponer simplemente opciones más sustentables. Y finalmente, el punto que a mí más tal vez me llama la atención y me da, digamos, esperanza es el poder de convocatoria que tiene la economía circular. O sea, bueno, no puedo ver en este minuto cuántos estamos aquí en la reunión, tal vez Manuel nos podrá decir al final, pero realmente, o sea, la participación en todas las actividades de la hoja de ruta y las distintas actividades que como fundación hemos organizado relacionado con economía circular siempre atrae una gran cantidad de gente de todos los distintos estamentos y eso yo creo que es muy, muy positivo para el futuro de la economía circular en el país. Esto es lo que les podemos mostrar y compartir hasta ahora. Como les decía, en este minuto estamos trabajando en la visión que tenemos que validar, las distintas iniciativas que van a conformar el plan de acción, también las distintas metas y los indicadores. Guillermo mencionó una, pero estamos trabajando en varias más y todo eso todavía está en trabajo en validación, pero lo que sí le podemos decir es que en noviembre de 2020 deberíamos tener una primera versión, un borrador de la hoja de ruta que se publicará por consulta ciudadana y ahí obviamente, bueno, será difundido, pero para que todos puedan, bueno, estar atentos y participar de eso, para también participar, dar su opinión, compartir su experiencia para que esta hoja de ruta y bueno, el camino de Chile hacia la economía circular sea realmente de todos y con todos. Muchas gracias. Muchas gracias Linet. Guillermo, a tu pregunta Linet, tenemos en este momento cerca de 200 personas que están conectadas, así que todos invitados a participar en esta convocatoria ciudadana. Ahora para abrir la conversación daremos espacio a las preguntas del público. Recuerden que pueden seguir comentando en el chat de nuestra transmisión en vivo en Welcu y YouTube Live, como también con el hashtag Innovación 2050 en nuestras redes sociales. Quisiera partir acá con una pregunta que hace Pilar Silva. Ella pregunta a Guillermo que se está incentivando mucho el reciclaje y por lo tanto ella pregunta si es que seremos capaces de contar con acopio y si se tiene claro qué será con los residuos reciclados. Genial. Gracias, Pilar, por la pregunta. A ver, efectivamente lo que nosotros vemos, y así lo hemos planteado, la década que se viene es una década de transformación en este ámbito, ¿cierto? Nosotros como país nos hemos pegado saltos bien impresionantes en algunos temas relacionados. Por ejemplo, al año 2000,
apenas el 20% de las aguas servidas, de los residuos líquidos, ¿cierto? Que salían de nuestras casas, eran tratados. O sea, el 80% iba a un cuerpo de agua sin ningún tipo de tratamiento, una cuestión increíble. Y un poco más de una década después, estamos en el 100% de tratamiento de esas aguas, ¿cierto? Entonces realmente ahí nos pegamos un salto enorme como país. En este ámbito, ese salto todavía está pendiente. Y por lo tanto, lo que estamos planteando aquí es que esta década, la década del 20, debe ser la década en la que nos partimos pegando el salto. Esto es probablemente más complejo que las aguas servidas. Esto es algo que realmente requiere una gran cantidad de coordinación de distintos actores. Y en ese sentido ahí aparecen varios de los desafíos que tú mencionas, ¿cierto? La capacidad de acopio, de procesamiento, eh, qué vamos a hacer con todo el material reciclado, ¿cierto? Varias cosas ahí. Uno, la ley REP es una obligación, ¿cierto? La ley REP no es algo que las empresas van a cumplir de forma voluntaria, sino que en caso de incumplimiento se ven expuestas a multas de hasta alrededor de 8 millones de dólares, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo que se ve es que no hay mejor herramienta regulatoria que la ley REP justamente para gatillar esta transformación, porque permite que efectivamente las empresas eh, que se van a dedicar a invertir en la capacidad de acopio, de procesamiento material, etcétera, tengan claridad respecto de cuál va a ser el nivel de actividad que va a haber en los próximos años, justamente como consecuencia de este calendario que hemos establecido. Eso no significa que ese segundo tema que tú mencionas, ¿cierto? Que es, bueno, ¿qué vamos a hacer con los materiales reciclados? Se solucione per se, ¿cierto? Y ahí lo cierto es que hay algunos materiales que no tienen mucho problema, que tienen una demanda bastante grande y que no visualizamos mayores inconvenientes, por ejemplo, el vidrio, por ejemplo, el aluminio, ¿cierto? Pero sí, como señalas, hay algunos que tienen mayor complejidad, algunos plásticos, incluso en los últimos años ha habido algún tema con los cartones, ¿cierto? Y por lo tanto, es clave entender que la ley REP nos separa nos separa en el medio del desierto, separa en un contexto, digamos, regulatorio, de incentivos, etcétera, que también tenemos que ajustar para asegurar ese éxito. Y por eso justamente es que no nos hemos quedado solamente con la ley REP, sino que hemos buscado darle una mirada mucho más integral, de conjunto, a las iniciativas que estamos desarrollando, y ahí es donde se enmarca, por ejemplo, esta hoja de ruta de economía circular, que justamente se hace esa pregunta. Bueno, cómo le damos circularidad efectiva a los materiales, ¿cierto? Que no tiene una respuesta simple, pero que tenemos claro que tenemos que mirarlo, como digo, de forma estratégica y abordarlo de distintos frentes para efectivamente poder encarar este desafío de buena forma. Justamente, Guillermo, hay otra pregunta asociada a la manipulación de reciclables, justamente relacionada a la circunstancia de pandemia que estamos viviendo ahora, pero antes de eso, Carolina Zurita pregunta a Linet, ¿cuál fue el mayor problema para definir la hoja de ruta de la economía circular y cuál crees será el mayor reto para poder cumplirla? Bueno, el mayor desafío para definirlo, todavía estamos en esta etapa, todavía estamos definiendo la hoja de ruta. Y yo creo que el desafío es, bueno, siempre cuando uno trabaja con muchas personas, hay muchas opiniones y hay que ver cómo tomar en cuenta todas esas opiniones, hacer que conversen entre ellos para realmente avanzar hacia una dirección. Tenemos que definir una dirección, pero hay que incorporar obviamente las opiniones de todos. Y el mayor reto, yo creo que van a haber varios, o sea, yo creo que la implementación, una vez realmente que terminemos esta hoja de ruta y que parta, y obviamente, bueno, ahí el ministerio también está trabajando en eso. ¿Qué pasa una vez que terminamos la hoja de ruta y cómo realmente se empieza a implementar? Yo creo que eso va a ser un reto importante, ponerla, o sea, empezar a adoptarla. Perfecto. Jorge Cáceres pregunta también que la pandemia va a traer algunos riesgos biológicos en la manipulación de los reciclables. ¿Esto se está abordando de alguna manera? Y esta pregunta va dirigida a Guillermo. Sí. Es un súper buen punto. Ahí claramente tenemos o sea, con la pandemia
ha habido, bueno, una transformación en toda nuestra vida, ¿cierto? En muchos sentidos, y eso en el ámbito de los residuos no ha sido la excepción. Y lo que ahí uno ve es un incremento importante de residuos hospitalarios, que eso en verdad lo vemos bien en el Ministerio de Salud, ¿cierto? Pero en lo que tiene que ver con el reciclaje, efectivamente hay una inquietud y hay una serie de lineamientos que se han levantado desde distintos países y organismos internacionales, y también lo hemos adoptado nosotros justamente porque es importante tomar esos debidos resguardos. Nosotros no consideramos que sea imposible seguir llevando a cabo el reciclaje, pero hay que hacerlo bien, ¿cierto? Y en ese sentido, al llamado a los vecinos a que laven especialmente aquellos envases pero especialmente aquellos envases que están en contacto directo con saliva, ¿cierto? Como una botella o una lata, justamente para evitar contagios de ese tipo, y obviamente todos los resguardos que están por el lado ya de quienes van a manipular esos residuos, esos materiales que se pueden reciclar, ¿cierto? Es fundamental también. Genial, Guillermo, Linet, les quiero agradecer nuevamente por su participación. Con esta última pregunta damos por concluido entonces esta presentación. Les agradecemos en nombre acá, digamos, de todos los 200 participantes de este encuentro por ofrecernos este Zoom privilegiado en los esfuerzos nacionales en economía circular. Un gusto, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Cuando quieran. Muchas gracias. And a wider systemic transition. Where should government focus lie today? I think it's a very interesting and timely and topical question. One of the things that we need to look at is, of course, the transition and the need for a system reset pre-existed the pandemic, actually. And of course, the dire economic consequences of the pandemic means that there is a choice to be made when it comes to where to focus the efforts. Is it about kickstarting business as usual back into overdrive in order to generate short-term dynamism, or is it looking at this situation to potentially capitalize on the transition that has started and really get scale on the systemic shift towards a circular economy? And I think that the COVID-19 crisis has highlighted a few brittleness points in the supply chains that we know and are extremely efficient when they run well, but when there's a grain of sand in the machine, we see that the consequences can be very dire. And we've seen that when it came to the availability of spare parts in medical equipment, but not only, it also affected the agricultural sectors. And I was actually talking to a few friends who are farming this summer, and who said they had a lot of trouble getting spare parts for their machines, which has at some stage impacted on their ability to actually harvest the food. And of course, we've seen also that closing of borders meant that in some cases the foreign labor that is relied upon in the food and the agribusiness sectors has been prevented from entering countries where harvest needed to be done. We've seen in the US a lot of potato crops going to waste because there just wasn't the workforce, and it wasn't economical to even send these to either charity or food banks, so they were left to rot in the fields. All of these are not necessarily COVID specific, but the pandemic really has highlighted the fact that we have a very efficient linear system, but when that efficiency is challenged, there is no resilience in that system. So it is a good lesson, and at the moment where you have a lot of stimulus packages put on the table by government at an unprecedented scale, it is a good moment to pause and reflect
and say what sort of transition do we want to see happening. And as I said before, it's not an either or. We see that circular economy strategies are conducive to a lower carbon economy. So it's not a question of saying, should I prioritize my climate targets and keep the objectives at the detriment of economic dynamism? Or should I focus on the economy because that's the emergency? Actually, our argument is to say you can have the best of both worlds. And I think that's been really well highlighted by the European Commission in its Green Deal, for instance. But other countries are doing that as well. And I know that, for instance, Chile is working hard at the National Circular Economy Roadmap with that notion in hand that there is really a co-benefits to be derived from that transition at scale. Good lesson indeed. Now, you mentioned global supply chains and basically how it's revealed how brittle some of them can be. Now, this also has raised the question about local industry, specifically manufacturing in the case for Chile, but you also mentioned food development and generation. What role can circular economy models play in this specific aspect? Well, when it comes to industry, it's about resilience and accessibility, availability of materials and supplies. And if you design your parts, your products to be repairable, refurbishable, disassemblable, and then reusable, of course, then you have access to a feedstock of parts and materials that can flow through the economy without needing to rely on virgin resources, which means that you have, of course, CO2 savings because the impact of extracting and turning those raw virgin materials into serviceable components is very high. So having that resilience and the opportunity to have direct access to the feedstock is really conducive to the second principle of the circular economy, which is about keeping materials and products in productive loops. Now, you mentioned efficiency and durability of these supply chains. Now, in a post-COVID world, how can circular economy models contribute toward more resilient production models and supply chains? We've seen a lot of really interesting examples when it came to modularity and the fact that the production tool has been able to adapt. So we've seen a lot of car manufacturers in the US, but also in Europe, quickly shift some of their production lines to produce ventilators or parts for ventilators, which is a really good lesson, because if you can be flexible like that, then it's not only valid in terms of really dire pandemic crisis like the one that we're having now, but it also means that you can adapt quickly to the needs of the evolving market. And that is of course an asset when it comes to resilience. Now, having the ability as well to make sure that you know where your materials are, because you've designed your product knowing exactly what parts go in it, how to access them when you need them. And that is of course a really big design challenge, because it means that if you want to have access to those materials and those parts, you won't necessarily glue them in. You'll make them by design as something that you can access for a later use. And all of these things really put some resilience back into the system. So you have a much more adaptable tool of production that can shift and that can be adapted to the needs of the economy almost in real time. And then you have your feedstock, which you know its composition, but also you are able to access because you've designed your products in order to do so. So reliance on potential external sources of virgin material is decreased. You have more visibility when it comes to future prices, because your products are your material banks, essentially. Looking now on the thought of the adaptation or the adaptability of our systems, we've also seen a lot of social transformations occurring in tandem with the pandemic itself. How do you see these factors accelerating or impacting the implementation of circular economy models in the different industries and markets? Yeah, that's an interesting one, and I don't think that we see everything playing out fully just yet. And to stick with the food sector, it's clear that there is a much, much stronger demand for locally produced, traceable food products that people can trust. And because the health concerns have been
of course, increased and exacerbated by the COVID crisis. Everybody is much more attuned to their own health and potentially the impact that the environment has on it. So that question of trust, transparency, and also simply because at some point it was really difficult for a lot of people to go into supermarkets. So relying on neighborly production and people you trust and you know. I mean, certainly it's been the case where I live, which is a semi-rural community, and you know, all the local shops have been absolutely key to the community. And the local shops do work with the local farmers as well. So it's kind of, you know, get that sort of logic of sourcing the products where you know they come from. And that has been very important. The second thing is in cities, to take another example, I think moving around and coexisting with other people has changed dramatically. And you've seen all of these cities suddenly making very good use of the increased space. So I remember, I think it was Vilnius in Lithuania, before ending the lockdown, they allowed restaurants to take over the city streets because there was no traffic. So they could put a lot of tables set quite far apart. And of course, that won't stick necessarily, but it questions the use that we make of public space. And in a lot of capitals around the world, we have seen cycle lanes become very pervasive, because people don't necessarily trust the public transport due to sanitary reasons. They potentially fear contagion, but they don't want to take their cars either because it's either impossible to park or just too difficult or useless to do that. Brussels is a good example. They've implemented new cycle lanes. Paris has become massively more cycle friendly than it was, and that's to say something, because Paris started from a very, very bad place when it came to cycling. A lot of the cities have implemented new ways of utilizing the public space, and I think that will stick, not necessarily in the format that we see today, but the simple fact that we question the models that we have lived with. You know, the car dominant city, for instance, is not necessarily the model that's going to go in the future. And we also know that there are many distributed multimodal ways of transporting people. So public transport can be good for one thing, but then you'll need the last mile, and that might be a rented bike operated by the municipality. It can be many solutions. But I think the linear, typical car-dominated model of linear economy, of people flowing into the cities with their private vehicles, sitting idle most of the day, and then coming back with it, all of that at great cost to themselves, but to society as well, is coming massively under question. So you touched on distributed models in regards to several other aspects. How would you apply this specifically to ongoing mobility trends such as electromobility in terms of distributed models? Yes, somebody observed recently that if you switch from internal combustion engine cars to electric cars, you still have a lot of cars on the road. So the actual technology and the power generation is one thing, and it's already progressed to go to a source of energy that doesn't emit any CO2 or toxic gases when it operates. But when you do that, you don't necessarily challenge the fact that the asset itself is underutilized. I mean, we can still have a model whereby an electric vehicle is going to be used 92%, is going to sit idle 92% of the time and transport an average of 1.5 persons. The thing is, if you couple that utility with a model whereby you can have freely accessible, distributed, digitally enabled car sharing systems across the city, which, by the way, in a near future could also be a power bank, because they can store the excess energy generated by wind power in certain regions. We know that certain regions you lose a lot of the wind power simply because it can't be stored. If you increase the number of these vehicles and they become your power banks, and they are able to feed back to the grid through smart systems, then that's where it becomes really important. And the digital
economy and the digital transformation is also very useful when it comes to calculating some of those routes if we want to stick to transport. I remember an experiment that was made in Helsinki a few years ago in Finland, whereby they had a local minibus, which was the usual municipality-operated minibus. They played around with an app, and each passenger, before boarding the bus, fed in their destination, and the minibus would not stick to its route. An algorithm would calculate the best route according to who was on the bus, saving everybody a lot of time, instead of just doing the rounds like on a predetermined course. All of these things can really help facilitate, you have the integration between, that your train's going to arrive in the central station at 14:02, and your app says 14:03, you can get either a tram or it will be easier to take a municipality rented bike. All of these things really facilitate. It's about providing access to the service in real time, extremely easily, and making sure that the asset utilization rate is increased, because there's nothing worse than having tons of steels and polymer not doing anything for anyone and taking up public space. So during your answers, you've been covering a lot of the responsibilities of the municipality. How do you go about establishing this, or empowering rather, municipalities to start pushing development in this direction? I don't think there's only one way to do it, but one of the good lessons that was taken from the Paris system when they started putting the shared electric vehicles schemes in place is that it involved a total of 42 stakeholders. So you had the municipality, you had the power provider, you had the safety officers, such as the fireman guaranteeing the safety. And all of this highlighted the importance of cross-collaboration. So I don't think there is one way to do it, but there is one definite way to fail, is to try to impose it without consulting with the other actors. So it should be a co-creation process together with the private sector actors in the city to make sure that everybody understands that how it works and who benefits from it. So one way is potentially to couple that with a more pedestrian and cycle-friendly vision of the city to get acceptance at public level, to make people understand why you do it, what are the benefits, highlight the benefits, get everyone around the table and agree on the vision in order to deliver it. That would be, I think, a good way of looking at it. We've seen in certain instances bike schemes that have been pushed without much pedagogy and have failed as well because people weren't consulted beforehand. Some businesses would complain that actually the parking spaces allocated to those bikes detracted from footfall, etc., etc. There are a lot of factors to be taken into account. I mean, a human ecosystem is a very difficult thing to deal with, but getting buy-in and making people understand the validity of it, and it's also not an ideological thing. It's adding practicality and moving towards a low carbon future, which I think, when expressed in the right way, can only be a desirable thing. It's a very interesting topic, ideology versus practicality. Let's apply that idea of co-creation to a strategic sector in Chile, which is the mining industry. Now, the mining industry here in Chile has been pushing more circular models for sustainable development for quite some time now. And what advice would you give this industry in order to promote a stronger collaboration between industry, government, and of course, local community stakeholders so as to successfully implement circular economy projects? Look, we don't have a specific expertise in the mining industry, and of course, circular economy can be seen as a challenge by this industry. But if you flip the question around and if you say, what is the added value and what's the real unique expertise of that industry? Well, they are the raw material providers. Nobody knows materials more than they do. That industry is absolutely key.
So instead of seeing the industry as a materials extractor, couldn't we see the industry as a materials management, and they would manage the material banks and make sure that materials that are in need of reprocessing in order to re-enter the market, that would be their activity, and it would be up to them to bring that value to the market, know what material are out there, where they are, how can they be captured, reprocessed, and reused, and have that sort of overview of the flows and feedstocks. I mean, it's a very high level idea, of course, and as I said, we haven't done a lot of detailed work on this, but I think that rather than look at the circular economy as a threat, and of course it won't be as easy, the linear model is really strongly embedded, but it strikes me that we will always need the materials in the economy. And who better than those industries that provide the materials in the first place, who is better placed in order to make sure that they flow at the right level of quality and they are available whenever they are needed. That's one way of looking at it. Absolutely. Now, staying within the Chilean context, how can different levels of governance for the circular economy occur in a country that is as centralized as the Chilean economy? What strategies do you think we could implement to empower regions and local governments? That's always a big question, of course, and coming myself from a centralized country, which is France, and having sat on the steering committee of the National Circular Economy Roadmap, I can say that this question of giving enough autonomy to the regions is always extremely important. And you can look at it from the perspective of what is a regional economy to begin with. And you will look at certain strategies that within the circular economy framework really lend themselves to regional implementation, such as industrial symbiosis, for instance, that would create the right clusters of industries that can feed off each other's byproducts. So the input in one can be the byproduct of another one. And that works really well because it creates a resilient mesh of economic activity within a region. Then the next level up, of course, is how do you link those regions together and create a coherent national level strategy, which, by the way, has to be, certainly in Europe, coherent and in conjunction with the European directive. So I'm not entirely sure to what extent that analogy applies to Chile and if it needs to be in coherence and aligned with a few of its neighbors, but I would presume that's the case to a certain extent as well. So maybe the right way of looking at it would be to say, in each region, let's map out the hotspots and the opportunities. And different regions often have different economic fabrics and different ways of implementing that, whether it's a sparsely populated region with very scarce workforce, but a lot of value when it comes to natural resources, or the other way around. And once you can look at those regional value chains and how they operate, then linking them up together creates a coherent national picture. And from that, you can possibly derive a circular economy strategy, which is not too top-down, but takes into account the reality of each territory. And that's the best way of getting everyone on board. And also knowing that the strategy is going to succeed because it is adapted to a reality, as opposed to being a vision slapped onto a territory that nobody really cared to look at. Definitely, I can see this practicality versus ideology model playing very much into what you just said. Now, going back to the food discussion. Now, obviously, there's a larger need for shorter producer to consumer models now, as you mentioned before. How do you see this, or the pandemic itself, changing the way we grow, acquire, and consume food? Again, I think that is something that predated the pandemic. There was
growing concern about the agricultural industrial model and the use of fertilizer, pesticides, and all of these things that not only are damaging to human health, but are also damaging when it comes to soil productivity, because we know that the soil is getting less and less fertile, and in order to compensate for that, we put more and more chemicals in the soil in order to boost its productivity. Now, we have also seen that the agricultural revolution was a very necessary thing to do at the end of the war. So the Green Revolution, so-called Green Revolution, we needed to boost productivity, of course. We needed to feed a growing population, but all of that has led to a very productivist way of looking at the agricultural sector, with a lot of hardwired policies when it comes to subsidies, when it comes to the use of certain products. And this is becoming more and more in question. And European Commission has released the Farm to Fork strategy, which has time-bound targets for reducing pesticides, reducing food waste, and reducing water, for instance. And again, that call pre-existed the pandemic, but the concerns raised by COVID-19 have made it even more relevant than ever. So there is also recognition that most of the food grown globally is grown by smallholder farms, when in fact it could be counterintuitive, because there is a tendency to think that a lot of the major agribusinesses are responsible for all of the stuff we eat, which is true to a certain extent, but that's true in developed economies and mature markets, but not so much in the rest of the world. So what lessons can we learn there? Do we want to also potentially promote an agriculture that is low carbon because A, it doesn't depend that much on fossil fuels, and B, because the regenerative agriculture is a great way to capture and store carbon into the soil, therefore increasing the resilience, increasing its water retention potential, and also increasing our ability to operate within an agricultural system and sector that is productive without resorting to feeding it a lot of chemicals. Now, another market, obviously, that it's been substantially growing these past couple of months is obviously related to the refurbishing of medical devices. Are there other markets or other spaces where you see business opportunities rising in regards to the impact of the pandemic? I think that whether or not it's linked directly to the pandemic, refurbishing models and reuse models are being more and more considered. And I was looking in the UK, one of the big chains, like department store type of thing, is now offering most of its furniture as a rental model as well. And it's interesting because you could think that they would have put the brakes on these sort of strategies because they can potentially carry worries by individual and customers when it comes to sanitary reasons and health reasons. You know, you don't necessarily want something that's been used by a lot of people when there's a virus going around, but actually it seems to be taking root. And the same happens when it comes to reusable plastic container. There was a big surge in disposable plastics, as we know, because again, health concerns. So refillable containers were not as sexy as they were 6 months ago. There was a lot of gloves and sanitary masks that were disposed of in a very careless way. But a lot of studies have popped up recently showing that those reuse models are actually still very valid and should be implemented, notably when it comes to food containers, which is at the same time very encouraging and a bit surprising. The same happens if you look at industry level. The fact that remanufacturing and refurbishing should be seen as a key priority is also really strong when it comes to signals sent by policymakers. And you see that European Circular Economy Action Plan is very insistent on the right to repair and the durability of products as a strategy to safeguard the resource base of the economies
absolutely, but also seen and increasingly recognized as a way to achieve the climate targets, because of course, when you displace the need for a brand new product, you displace all the emissions that are associated with the extraction of virgin materials that would need to come into that production. As a closing thought in regards to your answer, would you think that this strategy that you just mentioned in terms of transitioning from practicality, or rather from an ideology standpoint to a practicality standpoint, is this something that is specifically related to government strategy, or is there something that in which citizens or industry partners can take part in as well? Absolutely. I mean, any saving in terms of materials is a saving for the company as well. I think that when it comes to reman and refurb and all of these strategies, they are more palatable because they point to something which is the need for more resilience. A big crisis is a generator of a lot of anxiety. We don't know where the economy is growing. There is going to be a lot of economic pain associated with it. And anything that can be conducive, even simply psychologically, to saying we have the means to get through that, we will be okay. We don't rely necessarily on something completely external. Being able to secure your resource base and being able to relocalize your economy and make sure that it still works is something that is going to resonate with policymakers, with the public, and with industry as well, of course. And if on top of that, the private sector sees, as it was beginning to see before the pandemic, that there is a really strong economic case to be made for a circular model whereby they still own the materials, they lease the service, and to a certain extent, they control their material base, and they can make savings because they can displace the need for raw materials continually going through the pipe. Then I think you have the conjunction of two really important trends. One is safety and security of the economic model, and on top of it, economic savings, which can translate into CO2 and GHG saving, which is always a very good argument when most of the big companies in the global economy have one way or another either committed to climate targets or to the SDGs, which contain climate targets themselves. So all of this, I think, makes a really strong case for the strategies that we're talking about. Now, there are, of course, it's important not to be naive, and some things will be more difficult to generate. So let's say your business model is selling volumes of machines, whether they're washing machines, tractors, or cars, or bicycles, whatever happens. Your value is generated regularly at the point of sale. Now, if you're going to say, I keep ownership of my fleet of machines or vehicles, and I derive my revenue from renting that, then of course you're going to hit a cash flow problem at least for a few months before the income is generated more steadily and you can rely on that customer base. So is there something to be done here in order to help those companies that want to transition to performance-based model to go over that cash flow issue? Because at the moment, it seems like we talk about these models as if they actually existed already. But if you look around, it's really difficult to, as an individual, if I wanted to have a washing machine that I don't own, but I lease from a manufacturer or from a service provider, I don't know where to look, simply because we have this idea that the business model is good, but in practicality, it doesn't exist. And it doesn't exist sometimes simply because the companies that would want to implement it simply just can't, because the system isn't rigged for that. Is it a systemic challenge then, for the most part, is it something that can be imported, so to speak, from other experiences? How do you foster this generation of new and innovative models then? Well, I think we're going back to the argument that I was making before for really co-creation and getting around the table and getting all the actors around the table and making sure that you map out the value, you map out the advantages, and everybody knows what role they play in the system. But at the moment, we cannot
necessarily decrease circular economy like that from one day to the next. There are a lot of rules, fiscal policies, even accounting rules that are simply going against it, and not because they were designed to go against it, because they were designed to service one model, which was the industrial linear model. And that's, that was fun and it served its purpose. Now that we want to transition, it's important to sit down and see what needs to be unpacked and unpicked. And this is why the dialogue mechanism, I mean, it sounds a bit naff to say it like that, but it's absolutely crucial for policymakers to understand what barriers are faced by the private sector, and for the private sector to understand that we need to make the economics work, and to make the economics work, it's a systemic shift. So when, for instance, big recyclers of plastic say there's no way we can compete against virgin plastics, especially when the price of oil is so low, then what they're calling for essentially is a policy that levels the playing field, because the economics at the moment do not work. They don't. When your ton of recycled plastics is twice as expensive as the virgin one, that is a market failure. And it's a market failure because it's a market failure by circular economy standards. It's actually perfectly fine in a linear economy. And the realignment process cannot be one-sided. It needs to take the input from both sides and for them to agree on what kind of model of development we want to co-create, which is, again, the most important part of the equation, I think. Definitely a collaborative challenge in this sense. Thank you so much, Jocelyn, again, for your insights. It's been a very interesting conversation. Likewise, and I thank you for taking the time and for asking really interesting questions. I'm hoping that this will be interesting for the audience as well, and I'll take the opportunity to say hello to everyone in Chile. Absolutely, Jocelyn. Thank you very much. Muchas gracias a todos los asistentes a esta tercera jornada de Innovación 2050. Con esta última entrevista, entonces, damos por concluido este evento. A los que están inscritos en los talleres de mañana, dentro del día les llegará un recordatorio con las instrucciones para cada taller de mañana. Así que con esto nos despedimos. Muchas gracias.